Als Thren call zum ersten Mal sah, wie Captain Kaya Morno Blutit war sicher, das sei in den nächsten Atemzügen sterben würde. Es war auf Oris 7 Gewesen, während eines Einsatzes, den die Mason Spezies später als Oris Zwischenfall in die Archive schrieben und den die Menschen schlicht Freitag nannt. Ein Fragment aus überhitztem Metal hat eicher Seit aufgerissen, nap unterhalb der Rippen. Der Aufprall hat sei Jegen ein Zerstört Stutzi Geschludert, die Luft war voller Staub und Ozenigem Brandruch. Thren, damals noch Taktikanalyst in Bord eines kellerischen Schlachtkruisers, hat die Verletzung erst auf den verzergerten Helmkameras gesehen. Kaya hat auf den blutigen Einschlag in ihre Panzerung hinabgesehen, ein Heisers Gerisch ausgestoßen halb laschen, halb flutsch, und war dann weitergerannt. Sie duckt sich hinter einem umgestuesten Versorgungsmittel, riss ein Granat aus der Halterung und skickt sie mit einem perfekten Wurf in die Flank eines gepanzerten Leufers. Die menschliche Kommandantin ist getroffen hat damals jemand in Threns Oemuschel gefocht, Ziel neutralisieren bever sei. Der Rest des Satzes ging in einem grellen Aufblitzen unter, als der Leufer explodiert. Sie sollt tot sein, murmelt Thren leis mehr zu sich selbst als zu den anderen Offizieren. Sie war es nicht. Sie hielt die Landungsstruppen ganz ich 10 Minuten lang auf, allein verletzt gegen Kraft die Jede Simulation als überwältigend eingestuft het. Am Ende war der Platz auf dem sie gestanden hat nur noch ein Krater. 7 Jahre später stand Thren in einem ruhigen, sterilen Klassenraum der Akademie für galaktische Verständigung, sah auf das holographische Klassenregister, und auf einen Namen der HFY ein Rückstoß vorkam. Morno Jana. Hab den Blick, in der dritten Reihe, einen Sitz vom Gang entfernt saß ein menschliches Mädchen, dunkles Haar zu einem praktischen Zopf gebunden, Schultern schmal aber nicht eingesunken. Ihre Hände lagen ineinander verschränkt auf der Tischplatte, nur die Finger netteten ein unsichtbares Etwas. Ihre Augen waren dunkel, ruhig, wachsam. Vor ihrer erstrickten sich drei Reihen anderer Schüler, skimmern Schuppen der Vraxiener, Chittenversteck Panzer der Dragathi, zart Glieder der Fentari mit ihren sech Augen, ein Handvoll kellerischer Junglinge mit noch weichen Rückenplatt. Die Luft roch nach recyceltem Sauerstoff, Nährstoffpaste und etwas, des die Menschen Nervsidet nannten und des sich für Thren wie scharfer Schweiß und ungesägt Drohungen anfuhl. Guten Morgen, sagt und sein Sprachmodulator glättet des Klicksen und Suren seiner Kehl zu klaren Standard. Ich bin Professor Thren Karl von Keller. Ich werde in diesem Zyklis fortgeschritten interkulturell Beziehungen unterrichten. In der ersten Reihe streckt jemand ein Hand mit langen, violetten Schuppen in die Höhe. Ein Vraxiener, der Schuppenkam frisch poliert, der Blick selbstzufrieden. Heißt des sei erklären uns, why wir net zweieinander sein sollen, fragt Ein paar Schüler kicherten einig mit Versergerung, nachdem ihr Übersetzer den Sinn geliefert hatten. Thren ließ sen sekundären Augenstil langsam auf den Jungen senken. Das hängt davon ab, sagt ruhig, planst du unfreundlich zu sein. Das Kichern wird zu gelichter dieses Mal ehrlicher. Der Vraxiener zog die Schuppenbrachok, sagt aber nichts mehr. Jana lacht nicht, sei ruhig sich kaum. Ihre Augen waren auf Thren gerichtet und in einen Lag etwas des von taktischen Hollows Kant, ein leises Andorns Erfassen von Positionen Winkeln ausgingen. Natürlich dacht Menschen erken in gesichter Gut selbst fremd, sei would ein aus den Archivaufnahmen kennen, und sei would wissen dass damals auf der Seit gestanden hat, die Oris 7 hat seubern wollen. Dieser Kurs fuhr Thren fort, besteht zur Hälfte aus Theorie und zur Hälfte aus Fallstudien, und wir beginnen mit einem Beispiel des viel von Eichnen in direkt betrifft. Aktiviert des Dekenhalo. Über den Köpfen der Schüler erskien ein roter Planet von Narben gezeichnet. Der Angriff auf Oris 7 erklärt Die Gespräch verstimmten so schnell, als het jemand den Ton abgeschaltet. Ein kellerisch Schülerin ließ beinahe ihren Stift fallen, ein Drageth in der letzten Reihe spannt die Kieferplatten. Jana regte sich nicht, ihr Finger bemerkt Thren hatten aufgehört sich zu bewegen.
or 7 war der Moment, sagt and dem der Sojnet Integrations Konflikt seinen Kurs ändert. Ein Bündnis aus sech Spezies meiner eingeschlossen Beschloss, die menschliche Kolonie dort zu vernichten, den Rat davon abzuhalten, der Menschheit Sitz und Stimme zu geben. Ein Fentari-Mädchen mit bläulicher Haut hab ein Hand, zog sei dan sofort wieder zurück. Unser Archiv nennen es ein Preventive Verteidigungsmaßnahme, piepst sei leise. Ihre Archiv sind höflich, sagt Jana ohne aufzusehen. Unser nennen es einen Angriff auf Zivilisten. Die Fentari zuckt zusammen, ihr Haut wechselt zu einem dunkleren Ton. Geskicht sagt thren scharf bever sich die Spannung festfressen konnte besteht aus Versionen. Deshalb schauen wir uns Hut ein, die wir von einen nach nie im Ganzen gesehen haben. Zoomt in die Projektion. Die Koloniekapelle wird größer Metallskelet der Habitat die Dunlinie des Skirms. Die Allianz landet mit 19 Bodentruppen, sagt während wir sich Kriegsschiffen, Orbitalhoheit, auf der Kolonie registriert wären 306 Zivilisten zwanzig ausgebildet Soldaten, und ein Captain die auf einem Lazarettschiff sein sollt. Nicht Captain Kaya Morno dacht aber sprach es nicht jetzt. Fuhlt Jonas Blick Schäfer als Jede Sensorabtastung. Was Dan Jesha, sagt thren leise, werden wir Schritt für Schritt analysieren. Nicht Heroen zu feiern, nicht Schuld zu verteilen, sondern zu verstehen, wie falsch und wie richtig es gleichzeitig laufen kann, wenn Spezies nur nach fein sehen. Das Stundensignal brummt durch den Raum, die Schüler zuckten zusammen, der Bahn brach. Für Hut, sagt thren, lesen sie bit Kapital zwei aus den Ratsdokumenten zum Integrationskonflikt. Zusätzlich leid ich in einen Ausschnitt menschlicher Quellen zum selben Thema hoch, vergleichen sie, fragen sie sich, was fehlt. Stuhl kratzten Bein bewegten sich, Stimmen füllten den Raum. Jana standoff wie alle anderen, als sie in seinem Pult vorbeiging, hab sie Kurs den Kopf. Sie waren dabei, sagt sie kein Frage. Ich war Analyst erwidert thren, ich saß auf einem Schiff weit oben. Das ist auch dabei, sagt sie nicht knapp umgehend. Thren sah ihr nach bis die Tür sich geschlossen hat. Sen vorderen Hand öffneten und schlossen sich unbewusst, als würden sie noch einmal ein als Terminal halten. Hat Menschen einmal nur als Variablen in Algorithmen gesehen. Jetzt saß ein von ihnen in der dritten Reihe und trug den Namen der Frau, deren Überleben sen Berechnungen spurtisch weiterlegt hat. Vielleicht dacht ist das der einzige Ort, in dem so etwas passieren darf, in einem Klassenraum. Die Mensa der Akademie war laut. Nicht, weil jemand die Lautstärke hochgedreht het, sondern weil wir sich Spezies kein gemeinsame Vorstellung von angenehm ruhig hatten. Geruch mischten sich zu einem Teppich aus süßem, scharfem Metalliskim und einem Hauch von Ozon. In einem Tisch in der ek dampft etwas, das also wie flüssiges Licht Nahrung für ein Photoplasma-Spezies. Im Nachbartisch schnitt ein Grupp Dragathi Rose Fleisch von einem Block, der aus defensiven Gründen noch zappelt. Jana stand mit ihrem Tablet am Rand des Raums und studiert des Chaos. Die Menschen, ungefähr ein Dutzend, hatten ein Eck für sich beansprucht. Einer winkt ihr energisch zu. Sein Blick sagt, komm her, wir kennen die Witze, wir wissen, wann man über den Tod lacht und wann man die Sachen zusammenbeißt. Sie hielt den Blick des Jungen einen Moment, dann ließ sie ihn los. Wenn sie dort saß, würde sie vielleicht weniger auffallen, aber nicht für die Leute, die es darauf anlegten, sie zu sehen. Sie atmet aus, skab ihr Tablet vor sich und ging auf einen der mittleren Tisch zu. Der Stand leer was in diesem Raum allein skon Grund war, einen interessant zu finden. Sie hat gerade den ersten Bissen von dem was der Replicator als Sandwich, terrenisch mild bezeichnet hat, kämpft, als ein vorsichtig Stimme sie erregt. Ist hier frei? Sie blickt auf, vor ihr stand ein Fentari-Mädchen kaum größer als ihr Sitzer. Sechs Augen sanft angeordnet ein Haut die gerade in nervösem Tuakis flackert.
Klar sagt Jana unskub iher tash vom gegenüberliegenden den Platz. Dank pieps die Fentari setzt sich und stellt iher Eigen's tabelt hin. Darauf lag etwas das HFY fermentiert Pflanzenteil in Spiralen angeordnet. Ein paar Sekunden lang essen sie schweigend. Jana stellt fest, dass das Sandwich nach nichts schmeckt und hielt den Bissen trotzdem fest, weil irgendetwas in iher nicht bereit war Nahrung wegzuwerfen. Ich bin neri sagt die Fentari schließlich, neri aus Schwarm zwei. Jana sagt Jana, morno. Neres Haut Dunkelt Kurs, ich weiß. Natürlich, dacht Jana. Der Name war wie ein Marker, der durch alle Datien lief, in die Gemend nuggerig genug war hineinzusehen. Ich wollt mich entschuldigen, sagt neri plötzlich. Wofür? In der Stund, als die Keller und der Dragath dich angegriffen haben, ich hab geschwiegen, ich het, irgendetwas sagen können. Warum fragt Jana, es war nicht den Auseinandersetzung. Neres sechs Augen richteten sich Kurs auf sei dan wieder auf den Teller. Das ist der Fehler, murmelt sei, es ist immer nicht mein Auseinandersetzung, bis die Skiff im eigenen Himmel auftauchen. Jana hielt in nie, in Neres Stimme lag ein Erfahrung die nicht aus Leibutern kam. Du warst dabei, fragt sei vorsichtig. Fentari waren offiziell neutral, sagt Neri. Wir haben Handel betrieben, wir dachten des schützt uns. Iher Hautnam einen Grobloen Tunnen, ein Fehlkalibrierung in einem Waffencomputer eins verbundet, ein Schuss zu viel, mein Großmutter war Kommunikationsleiterin auf einer orbitalen Plattform. Es steht in allen Berichten tragischer Verlust bedauerlicher Fehler. Es tut mir leid, sagt Jana leise. Alles sind mir leid, sagt Neri, aber niemand war es. Sei suefst ein Vogelten den der Übersetzer als Adam markiert. Mein Mutter wollt, dass ich heimschwarm bleib, weitweg von Luten die Turten können, ich wollt sehen, ob es ein ander Möglichkeit gibt. Und fragt Jana. Neri sah sich Am Rand der Mensa stritten zwei Vraxioner über die Konsistenz ihrer Mahlzeit, an einem anderen Tisch reist ein Keller einen jungen Menschen wohl in der Hoffnung auf ein Riechchen. Nach unklar sagt Neri. Ein Schatten fiel über den Tisch. Jana spuet des Juicht der Präsenz bever sei aufblickt. Gar thalak stando sein tabelt in den Händen die Kieferplatten leicht geöffnet. Professor Kohl sagt, dies ist unser Gruppentisch, brummt Seit wann, fragt Jana. Seit wir ein Grupp sind, sagt und setzt sich einfach, der Stuhl echt hielt aber. Neben ihm ließ sich ein Vraxioner mit glatter, dunkler Schuppenhaut auf den Stuhl sinken, als would sich auf ein Buchen setzen. Vex ran stellt sich vor, a fin Feindseligkeit Kategorie Mittel. Neri Fentari, pieps Neri automatisch. Jana sagt Jana, Mensch. Wir wissen, sagten Garan Vex gleichzeitig. Ein kurzer Moment in dem sie alle ihrer Tables betrachteten, als würden sie ein new Artwurf untersuchen. Also begann Vex schließlich, laut Aufgabenstellung sollen wir untersuchen, wie unser Spezies vor dem Krieg miteinander interagiert haben. Interagiert, wiederholt Gar, skonwitzig wenn das Wort in einem Satz mit Kriegsflot steht. Handelsverträge warf Neri ein, es gab viel Handelsverträge. Und ein Mensch Missverständnis, sagt Jana, überalls was man sich vorstellen kann. Vex zog seinen Teller näher, mir wird erzählt, sagt das Menschen in Nazen ihrer eigenen Toten essen. Jana steht einen bitwas. Das ihre Krieger die Herzen Gefalener Feind verzeren ihrer Steak zu absorberen, präzisiert Vex, als would ein wissenschaftlich Hypothese wiedergeben. Wir auch immer dir des erzählt hat, sagt Jana, salt seinen Informationsfilter nu justeren. Also stimmt es nicht, fragt Neri. Es gab in unserer Geschichte Rangruppen mit zweifelhaften Breuchen, sagt Jana, aber allgemein gilt, wir essen kein Loot, wir sind arrogant nicht verlig ihre. Gar schnappt amusiert. Mein Ausbilder sagten Menschen könnten täglich laufen bis die Butte vor Erschöpfung fällt nicht dann zerreißt ihrer sei während sei noch lebt.
Willkommen im Wunderbaren Reich des Halbwissen, murmelt Jana. Ja, unseer Vorfahren haben Ostwarjagden gemacht, dan haben wir gelernt Speer zu bauen, dan Juyer, Hut jagen wir Herstens Noten und Bewerbingsfrissen. Iher jagdemer noch sagt vex, nur die Butte ändert sich. Iher habt uns Todweltler genannt, warf neri ein, Lange bever urgengemend von uns auf ihren Planeten gesetzt hat. While your Heimatplanet als tut uch umzubringen erklärt vex, stuum die Gebiet umwerfen mir die Stedt Verschlingen, Krankheiten die ganz Regionen auslöschen, und trotzdem baut iher weiter, and ihr Spezies waren Vorsichtiger Jurden, iher seid hartnäckig Jurden. Wir nennen es Anpassungsfähigkeit, sagt Jana. Iher nennt es wie iher wollt, brumt gar und bis in etwas des verdächtig glibberig Osse. Ein Lotz. Scharfs Wordos der Richtung der Eingangstür ließ alle Kurs auffahren, Murder. Jana dreht sich automatisch. Ein Grupp Keller hat einen der menschlichen Jungen und die Wan gedrängt denselben, der iher vorhin zugewunken hat. Nichts kann wieder murmelt sei. Wir sollten setzt nirien. Es ist nicht unser, begann Vex. Gar sa die beiden en dan Jana, du wirst gehen, sagt es klang nicht wie ein Frage. Natürlich, sagt Jana standoff und skab den Stuhl zurück. Wenn ich skan Heirer bin, kann ich genauso gut etwas tun, wofür es sich lohnt, zu bekommen. Sei ging los und jeder Schritt fühlt sich vertrauter und als des neutral, bemut lächeln des sei sonst trug. Es war leichter stellt sei fest auf jemanden zuzugehen, der dich hast als zu warten, ob jemand dich vielleicht mergen would. Der Korridor vor der Mensa wirkt plötzlich wie ein viel zu enger Tunnel. Der menschlich Jung stand mit dem Rücken zur Wand, Hend halb gehoben, als könnt wird abfangen. Wir Keller hatten sich eingruppiert, iher Rückenplatten leicht aufgefächert, ein eindeutiges Drogebed und Muster. Den Flot hat meinen Onkel Gettertet focht der Vorderst Keller, sen Augenplatten funkelten. Dachtest du kannst einfach heirer stehen und atmen als wäre nichts gewissen? Ich war noch gar nicht geboren als, begann der Jung. Den Spezies war geboren schnitt der Keller ihm das Wort ab, das reicht. Interessante Logik, sagt Jana. Sei bliebe genau außerhalb der Reichweite die Drogebed in einen unmittelbaren Angriff verwandelt het. Die Keller wandten sich iher zu, der Kreis weitet sich ein wenig, der Jung bekam Luft. Das ist kein Unterhaltung für Außenstehend, Mensch, sicht der Anführer. Ich hör dominierend Stimmen aufgestellt Panzerplatten eingeklemmt Zielperson, sagt Jana. Das ist überall ein Unterhaltung für Außenstehend. Du willst dich einmischen, die Augen des Keller schnitten zu ihrem Namenschild wieder zurück in iher Gesicht. Natürlich, morno. Es war seltsam den Namen aus seinem Mund zu hören, schmeckt anders hader. War den Onkel auf Ora 7, frag sei. Ja, schneit der Keller, Kommunikationsoffizier, hat uns versprochen recht seidig zur Eierlegung meiner Schwester zurück zu sein. Stattdessen kam ein Kapsel mit seinen Erkennungsmarken. Dan bist du wütend auf die Geskassen haben, sagt Jana, einverstanden, aber der du sei dutit auf den Währungsdichten Jungen, hat nicht Geskassen. Trägt dieselbe Flag bei der Keller, dasselbe Gesicht, dieselben Augen. Mein Flag ist ein blaugrüner Punkt mit viel zu viel Wasser, sagt Jana, steht zufällig auch drauf. Aber ich heb kein Waffen abgeführt, ich war damals echt, man hat mich nicht einmal mit einem stumpfen Messer gelassen. Ein kurzer schwenkender Moment auf der Übersetzerleitung, die anderen Keller wechselten Blick. Das ändert nichts, sagt der Anführer, aber das Zungeln in seiner Stimme fehlt die Überzeugung von vorhin. Doch, sagt Jana, es ändert ob du gerecht bist oder nur bequem grossem. Ein Scharfsgeriach hinter iher kundigt gar en der in respektvoller Entfernung stehen blieb. Sei spuet ein wie ein lebendig Wand in ihrem Rücken, und zum ersten Mal seit sei aufgestanden war, fiel ein Teil der Anspannung ab.
When du gerichtstigkeit willst, fuhr sei fort, such die befehl jejeben haben, die wusten was passeren woed und ease trotzdem als Zoll in einer Richtung markiert haben, die sitzen nicht in dieser Kantine. Der Keller steht sei in Einlandsekund den noch ein. Du glaubst, ich heb nicht versucht sei zu finden, sagt schließlich und plötzlich klang in seiner Stimme etwas des nicht zorn war. Sie haben den Bericht als Fehler in der Befehlskette abgelegt, kein Name, kein Gesicht, nur Verlust. Dan gib du ihm einen Namen, sagt Jana, sag mir wie hieß. Der Keller blinzelt einmal langsam. Eric sagt heiser, wollt eigentlich leere werden. Dan las nicht zu, dass der Krieg aus ihm nur ein Kennemer macht, sagt Jana. Wenn du jetzt diesen Jungen verletzt, wird dich nicht als trauernden Bruder erinnern, sondern als jemanden, der Grund gefunden hat, niemanden zu schlagen. Ein langer Atemzug, hörbar sogar durch den Modulator. Du redest viel für jemanden, dessen Lut so gut schießen, murmelt der Keller. Reden ist billiger, sagt Jana, und die Munition ist nicht explosiv. Ein Zucken sen Augenplatt, kein lächeln aber etwas des in dies Richtung ging. Sagt schließlich zu dem Jungen, bever ich mein Meinung ändern. Der Jung zögert kein Sekund, skab sich in Jana vorbei murmelt ein atemloses Denk und verschwand Richtung Schlaftrakt. Die Keller lösten sich auf, nicht Jordanet zerfließend einer nach dem anderen. Als sie weg waren, lehnt Jana die Stern für einen Moment gegen die Kaltwand. Du hättest ihm auch einfach den Arm brechen können, bemerkt Vex. Stand nebengar als wären sie schon die ganze Zeit dort gewesen. Die Option steht immer noch im Worksukasten, sagt Jana richtet sich auf. Aber Professor Call meint, wir sollten zuerst mit Worten versuchen. Ich hätt auf Grenade getippt, wenn den Family geht, murmelt gar nicht ganz ohne Respekt. Vielleicht kämpfen wir ja irgendwann mal mit etwas anderem, sagt Jana, notfalls mit Hausarbeit. Neri war inzwischen nachgerückt, ihre Haut in einem seltsamen Muster aus nervösem Grün und warmem Blau. Du hast ihm zugehört, sagt sie leise, bever du gesprochen hast. Ja, sagt Jana, wie sonst sollt ich wissen, wo weh tut. Du bist erschreckend, sagt Vex, nicht weil du kämpfen könntest, sondern weil du weißt, wann du lässt. Das ist des Nettest, was mir heut ein Vraxioner gesagt hat, meint Jana. Ist des Einzig, was ich dir heut gesagt heb. Genau. Als sie gemeinsam zurück in die Mensa gingen, fiel Jana auf, dass der Raum sich kaum verändert hat. Noch immer dampfte des Lichtessen, noch immer lachten die Dragathi zu laut, noch immer stapelten sich Tables auf den Sammelbändern. Aber an einem der Tisch in der Mitte stand jetzt ein unsichtbar Markierung. Ein Punkt, an dem wir Spezies beschlossen hatten, wenigstens für dies Mittagspaus nicht den einfachsten Weg zu wählen. Die Wachen danach liefen in einem Rhythmus, der schnell vertraut wird. Vormittags Unterricht, interkulturelle Theorie, Ratsrecht, Geschichte, manchmal auch langweilig Bahnhofsfetcher wie Mathematik. Nachmittags Projekt, Übungsgruppen, gelegentlich verpflichtend Konfliktmediation, weil Gemmen vergessen hat, dass das Wort Todweltler in Wirsing Sprachen als Beleidigung zählt. Die Projektarbeit mit gar, Neri und Vex entpuppt sich als Zeher, aber merkwürdig produktiver Prozess. Vor dem Krieg. Las Neri aus einer alten Datenbank vor, hatten Fentari und Menschen Kooperationsverträge in der Agrarforschung. Wir haben ihre Pilzsorten für sehr Untergrundhörlen angepasst, habt sehr größer genetisch modifiziert, damit sie ihre Rinder nicht töten. Sehr Rinder wären nicht das Problem, warf Jana ein, sehr Bürokratie skan Vex scant flackernd Ausschnitt von Handelsverträgen. Vraxioner und Menschen hatten kaum direkten Kontakt, stellt fest. Ein paar diplomatisch Begegnungen gemeinsam Forschung in Anthropstechnologie, nichts was als Grund für einen totalen Krieg taugt. Braucht man selten murmelt gar, Grund sind Dekoration wenn jemand Angst bekommt. Dragathi fragt Jana.
Were haben auf ihren skiffen als sicherheitskraft gearbeitet sagt gar, einige meiner Vorfahren wären stolz darauf das Menschen in ihr Habitat anvertraut haben, sie sagten Menschen seien laut aber fair, und dann hat jemand beschlossen, das laut und fair zu gefährlich Wort ergänzt Jana. Das laut und fair den Tisch mitbestimmen wollen, korrigiert Vex, und nicht mehr nur essen bringen. Sie zeichneten Zeitlinien, markierten Punkt, in denen Kooperation im Misstrauen Umschlag, schrieben Randnotisen über Uranus, die in den offiziellen Berichten nur ein Fußnote bekämen. Ein missglückter Übersetzungsversuch ein Ried, die in einem System anders Ankem als im anderen, ein kleiner Konflikt Meinenrecht, der plötzlich als Muster für grundlegend Unvereinbarkeit herhalten muss. Es ist, als ob jemand rückwärts begründet het, sagt Neri eins abends als sei in der Bibliothek säßen. Man nimmt ein Jungs Ergebnis Krieg und sucht den Grund, die dazu passen. Genau das ist Taktik, sagt Vex. Du matchst den Gegner erst zum Monster, dann kannst du als recht verteidigen. Jana dachten Captain Kaya Morno auf Oris 7 und die Art, wie die Aliensbericht sei beschrieben hatten, unberechenbar Ziel, asymmetrisch Bedrohung, Subjekt mit auffällig hoher Resilienz. Kein Wort darüber, dass sie Menschen im Rücken hat, nicht nur Soldat, sondern kinder alt Lut, die nur Bauern her führen wollt. Vielich sollten wir in unserem Projekt einen Abschnitt darüber schreiben, was nicht in den berichten steht, sagt sie. Das Wort kann nicht mergen, murmelt gar. Natürlich Wort is mergen, widersprach Neri sanft, unterrichtet uns, weil genug von der offiziellen Version hat. Als der Abgabeterman neher rückt, Word ihr Gruppentisch tatsächlich zu einer Art in Cell. Und der Schüler mieden ein nicht mehr ganz so konsequent wie am Anfang. Manchmal setzt sich ein Zerani mit skimmernden Fuhlernkurs dazu, etwas zu fragen. Einmal blieb Sager der Rolani Bruder von Eric stehen, warf Jana einen langen, abwegenden Blick zu, nickt nap und setzt sich dann in Reichweite, etwas zu sagen. Fortschritt kommentiert Vex. Sitzt na genug mich anzuspucken, sagt Jana. Aber nicht na genug zu schlagen, Babyschritt meint gar. Am Tag der Präsentation war der groß Vortragssaal fast voll. Thren hat angekündigt, dass einige Mitglieder des Institutsrats den Vortragen zuhören würden. Als wären wir Versichstier in einem Glasbehälter, murmelt Jana, während sie hinter dem Bühnenbereich standen und darauf warteten, aufgerufen zu werden. Wir sind Versichstier in einem Glasbehälter, antwortet Vex. Das ist der Sinn dieser Schule. Herausfinden, ob man uns zusammen in einen Raum stecken kann, ohne dass jemand etwas anzündet. Du hilfst meiner Beruhigung kein bisschen, sagt Neri, ihr Haut flackert hektisch. Gar legt ein seiner schweren Hand Kurs neben ihr Tablet nicht ganz ein Beruhigung aber na genug, dass sie des Juicht spüren konnt. Wir haben schon Schlimmers überlebt, sagt Du bist durch drei Eingangsprüfungen gekommen, ich durch 5 Ehrenzeremonien, Jana durch die Kantin, wir schaffen das. Ihr Projekt war irgendwo in der mit angesetzt. Sie hatten kein spektakulären Hallos vorbereitet, nur ein klar Struktur, erst die historischen Daten, dann die Lücken, dann ihr Analyse. Jana het nie gedeckt, dass sie einmal mit einem Fractioner das Recht streiten würde, den Einleitungssatz vorzutragen. Im End sprachen sie ein gemeinsam. Vor dem Krieg begann Neri ihr Stimme zu einem klaren Tonjegletet, gab es mehr als nur Misstrauen zwischen unseren Spezies. Es gab Handel, Forschung, sogar Freundschaft. Und trotzdem setzt Vex an, fanden wir Wej aus Missverständnissen Waffen zu Mädchen. Wir haben versucht herauszufinden, wo genau das kippt, sagt Jana. Und sind zu dem unangenehmen Schluss gekommen, dass es keinen einzelnen Punkt gibt, in dem jemand sagen kann, hier het alles anders laufen müssen. Stattdessen gab es viel klein Moment, brummt gar, Moment in denen jemand die Wahl hat, nachzufragen und stattdessen annehmen. Sie zeigten ein paar dieser Moment. Ein Handelsabkommen, das in einer Sprachoption und in einer anderen Verpflichtung bedeutet. Ein Rettungsmission, die in den Berichten der einen Seit als besorgt Intervention, in denen der anderen als unerwünscht militärisch Präsenz beschrieben wird,
kulturell Praktiken die ohne Kontext wie Aggression aussehen. Unser Fazit Schloss Neri ist nicht besonders elegant. Es lautet, wir sind sehr gut darin uns selbst zu belugen. Es war still im Saal, als sei des Podium verlassen. Kein stehenden Ovationen, kein Pfiff, nur ein gleichmäßiges Murmeln des nicht abfällig klang. Später, als Thren die Bewertungen ausstellt, legt ihr Projekt mit einem kleinen, kaum sichtbaren zusätzlichen Symbol in die Mitte des Tisches. Punktzahl sagt nap, nicht weil es des ausgeklügelst Hologramm hat, sondern weil es ehrlich war. Ehrlichkeit ist gefährlich, bemerkt Vex. Ja sagt Thren, aber weniger als die Alternative. Der Abend in dem Jana Eifren Essay schrieb, war einer der Seltenen, in denen der Himmel über dem Akademiekomplex klar war. Von ihrem Fenster aus konnte sie drei der größeren Stationen sehen, die langsam auf ihren Umlaufbahnen glitten. Zwischen einen solchen kleiner Shuttles Lichtstreifen, die aussehen, als het jemand fein Fäden in des Dunkel geübt. Auf dem Schreibtisch vor ihr blinkt die Aufgabenstellung, was erfordert wahre Frieden. Sie hat den Satz seit Tagen gesehen und jedes Mal entschieden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei. Jetzt war sie leer genug, zu wissen, dass es keinen richtigen Zeitpunkt geben würde. Sie dachten Kämpfte Kaya Morno, die in den menschlichen Archiven als die Frau, die Oris 7 hielt bezeichnet wird, in die kellerischen Archiv, die sie asymmetrisch Bedrohung nennt. In die Tatsache, dass Thren ihr Hut nach dem Unterricht Kurs einen privaten Hallo geskickt hat, ein Aufnahme von Kaya Viljar nach dem Krieg. Wie sie in einem völlig anderen Klassenraum stand und Kadeten erklärt, warum man nie einen Schuss abgeben sollte, dessen Wirkung man nicht tragen konnte. Wahre Frieden tippt Jana ist nicht die Abwesenheit von Waffen, es ist die Abwesenheit des Willens, sie zu benutzen. Sie steht den Satzen Lursteichen wieder. Wahre Frieden, schrieb sie ernut, fordert von uns, dass wir diejenigen, die uns verletzt haben, nicht als Monster sehen, sondern als Spiegel. Was sie uns antun konnt, können wir anderen antun. Sie ließ die Wort stehen. Bedutet nicht, dass wir vergessen, fuhr sie fort. Bedutet, dass wir erinnern und uns trotzdem weigern, die gleichen Muster zu wiederholen. Ihr Cursor blinkt im Takt ihres Hirschlegs. Krieger müssen sich entscheiden, ob sie bereit sind zu sterben, schrieb sie. Friedensmacher müssen sich entscheiden, ob sie bereit sind zu leben, mit Erinnerung, mit Zweifeln, mit Luten, die sie hassen, obwohl sie ihnen nie etwas getan haben. Das ist schwerer. Sie dachten gar, wie die Ehrencodises seiner Vorfahren bei Seit gelegt hat, stattdessen in Texten über Drogenisch Wiederaufbauprogramm zu blättern. In Vex der heimlich menschlich Jedisch lassen so tat, als interessier sich nur für die linguistisch Struktur. In Neri die ihre Mutter Nachrichten skickt, in denen sie erklärt, warum weglaufen kein Lösung sei. Sie hört in der Fern ein Lots Laschen, die Dragathi liebten Geskichten vor dem Schlafengehen, besonders die in denen jemand einen Kampf verweigert und trotzdem als Sieger nach Haus kam. Wahre Frieden, tippt sie langsam, erfordert, dass wir mutiger sind als im Krieg. Im Krieg können wir unseren Mut in klaren Linien messen. Im Frieden müssen wir deren messen, ob wir sitzen bleiben und zuhören, wenn alles in uns schreit, dass wir schreien sollt. Sie las den Text ein letztes Mal spuet, wie sich in ihrem Brustkorb etwas löst, etwas des nicht weniger schwer word aber klarer. Dan skickt sie die Date ab. Später im Zwillicht ihres Cartier, aktiviert sie des kleinen Private Hollow des Thren ihr geskickt hat. Kaya Morno stand darin aufrecht gezeichnet von Narben Metallspangen unter der Haut, ihr Stimme war rau aber fest. Manchmal, sagt sie in der Aufnahme ist es einfacher Einstellung zu halten, als in einem Raum voller Leute zu sitzen, deren Familien du verletzt hast. Ich bin nie dort gewesen, sagt Jana leiser Production, aber ich sitze jetzt in dem Raum, zählt das. Die Hollowstalt antwortet ihr nicht, natürlich nicht,
Und doch hat Jana des Gefühl, dass die Frau vor ihr sei verstand, oder dass sie zumindest dieselbe Art von Zweifel kennt. Vielleicht reicht es mehrmals sei für den Anfang. I am betracht das Thren Call nach in seinem Schreibtisch. Die Listen der Schüler schwebten vor ihm jede ein Bundel aus Noten, Kommentaren, unsäglichen unsichtbaren Faktoren, Familiengeschichte, Verlust, Vorurteil. Blieben wir namen Hengen, Jana Morno, gar Thalek, Vexran, Neri aus Schwarmsway. Erfniet Jani Esse, Laws at me durch. Vielleicht sagt halblaut, Word dies Generation nicht besser kämpfen, vielleicht Word sei besser darum streiten, ob man kämpfen muss. Vor seinem Inneren sah die jungen Gesichter, skeptisch, mood, trotzig, neugierig. Und irgendwo dazwischen die Möglichkeit, dass sie es schaffen würden, nicht zu wiederholen, sondern zu verändern. Draußen zog ein Patrouille aus Sicherheitsdrohnen ihrer Bahn über den Campus. Die Ratsmitglieder vertreten nicht genug, die Schule unbewacht zu lassen, vielleicht würden sie das nicht tun. Aber in einem Schlaftrakt lag ein Fentari und schrieb in ihrer Mutter. Hut hat ein Menschen meinen Mitcheler Geritet und jemanden zu verletzen. Ein Drageth schlug ein als Ehrenbuch zu und öffnet stattdessen ein Date über Konfliktmediation. Ein Vraxiener markiert sich einen Vers aus einem menschlichen Gedicht, in dem es darum ging, dass Stack nicht immer laut sein muss. Und ein Menschen, die den Namen einer Legend trug, schlief endlich ein, ohne von Explosionen zu träumen, sondern von Stimmen, die sich stritten und dann ganz langsam zuhört. Der Krieg war vorbei. Der Schwierigkeiten hat gerade erst begonnen.